Ett bekymmer för säkerheten kring flygplatser kan vara fåglar och andra vilda djur. På senare tid så har det också dykt upp de här drönarna då, som är väldigt populära. Inom en radie av 5 kilometer från flygplatsen så får man inte flyga med drönare. Det betyder alltså att till exempel som här vid Sundsvall-Timrå flygplats så befinner sig både Söråker, Sörberge, Fagervik och Bergeforsen är inom den här zonen. Och jag tror att det är väldigt få personer idag som känner till det. Vi befinner oss nu på Vivsta varv och det ligger ganska precis 5 kilometer ifrån Sundsvall-Timrå flygplats. Igor Fedorov, som är forskare på RISE, Research Institutes of Sweden, har tagit fram ett system under tiden han var på Mittuniversitetet som kan se, detektera och positionsbestämma både fåglar och drönare uppe i luften. Idag är vi här för att göra en mätning där vi ska testa systemet på fåglar, och vi har även med oss en drönare som vi kommer testflyga här. Systemet är tänkt att vara en hjälp till flygledningen för att bevaka säkerheten kring flygplatsen. Det här projektet är en del av forskningsprojektet MILO som leds från Mittuniversitetet. This is a multi-camera system based of 2 camera nodes, 4 cameras in a total. This system used our method, which we suggested as a 2-layer triangulation method for object detection, and we applied this multi-camera system for wind turbine monitoring or airports monitoring for solving the task of birds detection or drone detection. Here you can see the first camera nodes. It's just 2 simple camera, Teledyne Nano, 4K resolution, and we collected raw data from this camera to the special box. It's a processing system, and we organize it like in a star topology. So we have a center which can help us to synchronize our cameras and to collect our videos together for some future processing. So it works like that. We try to find same objects on the left and on the right cameras in the one nodes, and then we try to find the position of some objects in 3D, and after that we analyze the accuracy of detection of this object in 3D. Then we have another nodes. So on the first camera nodes we using only the short baseline, which is short. It's about 2 meters. For the second baseline we have about 50 meters. So, and if we increase in the baseline, then we increase in an accuracy of detection in 3D. So, and after that, according to this measurement, we have possibility to detect and track all objects with a size about 20 centimeters, like birds. So we can find any birds in some volume.